brave boy with us actually. I call him brave because he's already had 3 major surgeries in the last few years. He was unfortunately born with this condition called as cystic hygroma at birth. We're going to do both an intraoral, extraoral approach. We're also going to be doing both soft tissue and hard tissue approach. This is him immediately after we've done the surgery. You can see we've got reasonable symmetry, both hard tissue and soft tissue work. All the different tumor, soft tissue, hemangiomatous tissue that we've removed. Improved him a lot. This was like this, and there was a lot of issues having on the lip. There's still some sutures which we have not removed. So hi, we have this brave boy with us actually. I call him brave because he's already had 3 major surgeries in the last few years. He was unfortunately born with this condition called as cystic hygroma at birth. So I'm going to show you the scars a little bit. So you can see the scars that he's had from the earlier surgeries. You can see that, and this is the scan photo. How the scan open panira. And you can see the lesion from inside the mouth. I'm going to show that also. You can see that. So this is part of hemangiomatous lesion, which you can see his diagnosis has come as cystic hygroma. So anyway, it's a congenital issue, and plus he has some bony involvement. I'm going to show you that too. So there's bone here, and this is extra bone, and this is some little soft tissue. So we'll have to work on the soft tissue from inside the mouth. I'm going to do a scar revision here a little bit. We're going to work on this bone, and we're going to try and give him as much symmetrical face as possible. He also has some dental issues, which you can, I think, obviously see. He has an open bite, his teeth don't join together. So we're going to put him on some braces after that. Now this is a scan here. This is a scan. You can see that how there are these bony, wavy deposits. So a mandible, the lower jaw needs to come straight. I think you can see the difference. You see that? This side is a normal one, and here you see the bumpy, wavy, disfigured lower jaw. So I'm going to have to work on the entire lower jaw, pretty much on the right side. And we're also going to show you another view where you can appreciate what I'm saying. And you can see this. So this are all the bumpy, bony protrusions or exostosis, so which we're going to work on. We're going to refine this. We're going to make this straight. Like I said, he also has some dental issues. Some of them will take care during the surgery, and some of them our team will look into later on. Bayamarkada? Bayamarka? Per sollu? Ipo endha class padikira? First standard. So the brave guy, I asked him if he's having any pain or if he's having any fear, and he says no. And he's in standard 1. Enga school la padikira? He doesn't know the name of the school. Gujarat. So they're from not very far from where we are in Tamil Nadu, but he's studying in Gujarat, which is not nearby. Anyways, we're going to try and help him out, sort him out. Seriyada? Idella nama clear pannuvom. Huh? பயமா இருக்கா? இல்ல இல்ல சரி பண்ணிடலாம். உனக்கு இப்போ சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கா? இல்ல இல்ல
எந்த பக்கம் சாப்பிடுவா? இடது பக்கம் சாப்பிடுறியா வலது பக்கம் சாப்பிட்றியா? இடது பக்கம் தானே சாப்பிட்றான், ரெண்டு பக்கமும் சாப்பிட்றான். இந்த பக்கத்தில் எப்போ சதை உள்ள போய் சிக்காதா? இல்லை, ஏன்னா சதை ரொம்ப பெருசாக இருக்கான், பல் பிளட்டு மட்டும் வரும். சரி, அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம். சரி, ஓகேடா, பாய். காட்டுடா. So he's got cystic hygroma, but he's also had a couple of earlier surgeries. You can see the scar. We've already taken the scan. I've gone through the scan. I think we already made a video when he came in last time as well. He has a lot of issues with the bone. So we're going to take care of both the bony issue as well as the soft tissue issues. He also has a hemangiomatous kind of a part inside the mouth that I'm just going to show now. So we're going to address that too to the best possible extent. You can see that? That's the intraoral large hemangiomatous lesion. Okay, thank you. So this QD is all ready for surgery. We're going to do both an intraoral, extraoral approach. We're also going to be doing both soft tissue and hard tissue approach to try and not only remove the remaining part of the cystic hygroma, to make sure the remaining part of the hemangioma, which I showed you from the mouth inside, but also to contour the bone because it's really undulating. The chin is protrusive, so we're going to get that also sorted out. Little scar from the earlier surgery. I'm not sure how much we're going to correct that. We'll try and improve and also work around the commissure. So that's the plan for him. So we're going to be giving a nasal intubation, our anesthesiologist and his team. And we've got blood ready. We've got everything ready. And we're probably going to think it's going to be between 2.5 hours and 3 at most. Thank you. Even the scar has been operated before, actually 2 or 3 times. So we're going to try and improve the way he looks. Obviously, also remove the lesion. Cystic hygroma, and this is him immediately after we've done the surgery. You can see we've got reasonable symmetry, both hard tissue and soft tissue work. Treated with the surgery of cystic hygroma and hemangioma. So you can see how he was. Very major deformity, both intraoral, extraoral incision, bony work, soft tissue work, lot of flaps. We're going to show you all the tissue that we've removed as well. Let me show you some different views. So you can see that's a lot of stuff that we've removed. It's a full bowl. And now this is more deformity pictures, how he was before. He was having major issues opening his mouth, chewing, and also aesthetic concern. This is him now. I'm going to show you some side view. Look at that lesion. It was huge. This is now the scar. He had the incision that time. We've used a similar incision to correct all this deformity. Once again, you can see the before picture, and this is him right now. All the different tissues, tumor, soft tissue, hemangiomatous tissue that we've removed. Before, after. காமிடா. ஓகே, எல்லாம் எடுத்து விட்டுலாம் இன்னைக்கு ஸ்டிச்சஸ் அவ்வளோத்தையும். வலிதான் இருக்காடா உனக்கு? கொஞ்சம் கூட அது கண்டிப்பாக வத்தும்.
ஃபுல்லாக நார்மல் ஆகாது. இந்த சைடு நார்மல் ஆயிடுச்சு, அந்த ஒரு மாதிரி தள்ளி இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஸ்கேன் ஒரு படம் காட்டு. இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி. சில பயங்கர இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது 7 நாளையில். பட் so I'm just telling the parents that he's got good improvement, but then we couldn't do more than this. Sometimes some of the lesions are very hard for us to manage, and you can see he had a large hemangioma plus a cystic hygroma, bony lesion. Look at that. So this was him, and we've improved him a lot. This was like this, and there was a lot of issues having on the lip. There's still some sutures which we have not removed. He had a lot of scarring from the earlier surgery too. Konja vaai tharada kadi. So you can see this also. There's a lot of improvement, but yes, but we've not been able to totally solve his problem. சரி, அவங்கள அனுப்பிட்டு இதை எடுத்துருங்க. ஸ்டிச்சஸ் அதெல்லாம் மாறிடணும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், அதெல்லாம் ரெட்டு கலர்லாம் நம்ம அந்த ஹெமாங்கியோமா கலர்லாம் மாறிடும். எல்லாம் கொடுத்துட்ருவாங்க இன்றைக்கி 5 நாளைக்கு, அவ்வளோதான். 5 days 5 days மெடிசன் அவர் முடிச்சு. ரிப்போர்ட் வரல, உள்ளவருக்கு ஸ்டிச் எடுக்க வேண்டாம், தானா போயிடும். ஒன்றும் ஆக தானா போயிடும். மெயின் இவனுக்கு சக்ஸஸ் சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த ஏரியா தான். அங்கே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக அதை பண்ணிக்கிட்டேன். இங்கே என்னென்னா இங்கிருந்தும் பண்ணியிருக்கு, வாயுலேருந்தும் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து ரத்த ஓட்டம் ரொம்ப அதிகம், அதனால தான் அதை வந்து இதோட ஜாஸ்தி என்னால் ஒரே ட்ரிப்பில் பண்ண முடியல. ஒன்று டைம் ஆகிட்டே இருக்கு. இல்லை, இந்த வாட்டி உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல. இல்லை, ஆனால் நமக்கு வந்து சில ஆளுங்களுக்கு முடியுது. உங்களுக்கு அப்புறம் பண்ண ஒரு பிள்ளைக்கு மூக்கில் பெருசாக இருந்தாலும் ஒரே வாட்டி பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அது சில வாட்டி சில பிள்ளைகளுக்கு சில டைப்ஸு, சில லொக்கேஷனு, நிறைய காரியங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இதோட கண்டிப்பாக ஒத்தோம். பிகாஸ் சர்ஜரி பண்ணி 8 நாள் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு 2 மாதம் 3 மாதத்துல தெரியும் ஃபைனலாக. அதே மாதிரி வந்துடாது. வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் திருப்பி நம்ம அதாவது 1 year கழிச்சு மினிமம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். இங்கெல்லாம் நல்லா வந்துடும். இப்போ அந்த இதெல்லாம் இருக்காது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறதுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்துருங்க சாப்பாடுலாம் கொடுத்துடலாம். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஷுவராக. இன்னொன்று நம்ம அப்போ அதை பண்ணுற வேலை தான் அவனுக்கு ஓரளவு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போகுது. நீங்கள் பார்க்குறீங்க சில பிள்ளைலாம் இவ்வளோ பெருசாக வராங்க இங்கே, அதெல்லாம் ரிஸ்க் ஆயிரும். நம்ம இடையிலடைக்கு பண்ணுறதுனால நீங்கள் மோசமாக நினைக்காதீங்க. நீங்கள் கரெக்டாக போய் பண்ணுறனால பையன் இப்படி இருக்கிறான் நல்லா, இல்லைன்னா தாடை வெட்டி எடுத்து வேறு மாதிரி யோசிக்க வேண்டியது வரும். அதனால் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு குறையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் டைமுக்கு பண்ணுறதுனால தான் இது டிஃபிகல்ட் லீஷன் சிஸ்டிக் ஹைக்ரோமானா. அப்போ அதுக்குள்ளே தான் நம்ம பண்ண முடியும். இந்த வாட்டி ஹிமாஞ்சியோமாவும் சில வரலாம். ரிப்போர்ட் வந்திருக்காங்க. ரிப்போர்ட் இன்னும் வரல. எனக்கு டவுட் இருக்குது, வாய் உள்ளால வேறு வரும், வாயிலில் வேலை வரும்னு. அப்படி வந்துச்சுன்னா அடுத்த டைம் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக வேறு மாதிரி பண்ணலாம். அவங்க லாஸ்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஹிமாஞ்சியோமா இது வரைக்கும் கொடுக்கல. ஆனால் எனக்கு பயங்கர டவுட்டு வாய் உள்ள இல்லாட்டி ஹிமாஞ்சியோமான்னு. பார்த்துருவோம், ரிப்போர்ட் வரட்டும். ஆமாம்மா, வளர்ந்து முடிக்கிற வரைக்கும் வளரும். எவ்வளோ எடுத்தாலும் இல்லை, அவன் 14-15 இயர்ஸ் வரைக்கும் வளரும். அதுக்குன்னு 14-15 இயர்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் இப்படிலாம் ஆயிரும். பிறகு அது எல்லாம் வெட்டி எடுத்து வேற மாதிரி பண்ணி ஃபேஸ் எல்லாம் காலியாகும். பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பெருசாகிட்டே இருக்கும், மூச்சு விட முடியாது, வேற மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சரியா? ஓகே, பாய்.